Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullahu khairan Hasan al-Jaza. Fọ́lọ́run ṣe ọ̀run àpáàdì ní èèwọ̀ fún wa. Ṣàmì yẹn dáadáa o. So, Jazakumullahu aunty wa. So we move on to the person that will be chanting the qasida for us, Sister Silva Akinloye. For those who are not members of the Jama, qasida is praise written by the founder of the Ahmadiyya Muslim Jamaat, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wasalam, in praise of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. هذه قصيدة من قصائد مؤسس الجماعة الإسلامية الأحمدية حضرة مرزا غلام حمد القادياني عليه السلام في مدح خاتم النبيين. يا ربي صل على النبي دائما، يا ربي صل على النبي دائما في هذه الدنيا وبعث الثاني، في هذه الدنيا وبعث الثاني. يا ربي صل على النبي دائما، يا رب صل على النبي دائما في هذه الدنيا وبعث ثاني، في هذه الدنيا وبعث ثاني. نهبا اللهام نشوبهم وعقارهم، نهبا اللهام نشوبهم وعقارهم، فتهللوا بجواهر الفرقان، فتهللوا بجواهر الفرقان. كسحوا بيوت نفوسهم وتبادروا، كسحوا بيوت نفوسهم وتبادروا لتمتع الإيقان والإيمان، لتمتع الإيقان والإيمان. قاموا بإقدام الرسول برسمهم، قاموا بإقدام الرسول برسمهم، كالعاشق المشغوف في الميدان، كالعاشق المشغوف في الميدان. يا ربي صل على النبي دائما، يا ربي صل على النبي دائما في هذه الدنيا وبعث الثاني، في هذه الدنيا وبعث الثاني. فدم الرجال صدقهم في حبهم، فدم الرجال صدقهم في حبهم، تحت السيوف كالقربان، تحت السيوف كالقربان. جاءوا كمنهوبين كالهريان، جاءوا كمنهوبين كالهريان،
فسترتهم بملاحف الأيمان فسترتهم بملاحف الأيمان فاق الورى بكماله وجماله فاق الورى بكماله وجماله وجلاله وجنانه الريان وجلاله وجنانه الريان لا شك أن محمدا خير الورى لا شك أن محمدا خير الورى كل كرام ونخبة العيان بكل كرام ونخبة العيان والله إن محمدا كردافة والله إن محمدا كردافة وبه الوصول بسدة سلطان جزاكم الله وبه خيرا. الوصول بسدة سلطان جزاكم الله خيرا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shortly, we'll be joining the Jalsa, which is the annual congregation that our Uzur is presently there, Asat Mirza Mazdur Hamad, Hayat Allah bin Nasir Aziz in Germany. Will be breaking to join his opening address with the members of the Lajna Imaillah there at the Jalsa. Please bear with us. Our Sadarma. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Please, people at the back, can you hear me? So you have to listen attentively. We want to join you with Germany studio, with Germany, so that we can listen to our beloved soul. He's at the Lajna session in Germany now. He wants to address everybody. So let's have complete silence in the hall. Wọ́n ti mo sọ ní pé Uzur wa ti wà ní ọ̀dọ̀ àwọn Lajna ní Germany sí wọ́n fẹ́ bá gbogbo wa sọ̀rọ̀. Ta ni ò fẹ́ gbọ́ Uzur? Ẹni tí ò bá fẹ́ gbọ́ kó máa pariwo.
Okay.
Our voices are low. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullah khairan. We now have some new guests in our midst. So I want to introduce Dr. Dr. Christy Olabisi Adeko. She's the one to give us. Can you hear me, please? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dr. Christy Olabisi Adeko, she's the one to give us the Christian perspective to our theme. Huh? You said? Hold on. This one. Same. We also have in our midst Alhaja YK. No, Mrs. Odunlami Mansur Abibat, representing Alhaja YK Rabiu. We also have Mrs. Onolaja S.O., representing Al-Muminat Group. Also in our midst, we have Alhaja Ajeni Fuja, representing Shamsuddin Society. We await the coming of our other guests. So now I will hand over to the Sadar for our Lajna pledge. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Please let us all rise up, but the guests should remain seated, please. All Lajna members, rise up. Ashhadu Allah ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ashhadu Allah ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ashhadu Allah ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. I bear witness that there is none worthy of worship except Allah. He is one and he has no partner. And I bear witness that Muhammad sallallahu alaihi wasallam is his servant and his messenger. I affirm that I shall always be ready to sacrifice my life, property, time, and children for the cause of faith and nation. I shall always adhere to truth and shall always be prepared to make every sacrifice for the perpetuation of Ahmadiyya Khilafah. Inshallah al-Aziz. Mo jẹ́rìí pé kò sí Ọlọ́run mìíràn àyàfi Allah
ó nìkan ṣoṣo ni ẹni tí kò ní orogún. Mo sì jẹ́rìí Ànábì wa Muhammad, ẹrúsìn rẹ̀ ni, òjíṣẹ́ rẹ̀ sì ni pẹ̀lú. So let's remain seated. The Uzur has started his speech. So let's sit down, please. Really problem, but that is just also for men. Then we should increase our faith and conviction. We should listen to them carefully and should try to incorporate them into our lives. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. And she carried out worship at night. Relation to the standards of worship and to attain those standards, she would make her efforts to not be left behind by the men. If the Holy Prophet would advise the men to the knowledge of the women, she would say that why should I be left behind? So therefore an incident is mentioned. Hazrat Abama came before the Holy Prophet, peace and blessings of Allah be upon him, and stated, instruct me to carry out an act. The Holy Prophet, peace and blessings of Allah be upon him, stated, make fasting obligatory upon you as if no action is better. The narrator stated that after giving this guidance and advice, Hazrat Abu Muhammad, not only Abu Muhammad, in fact his wife, and also their maid, always kept the fast. If at the day they would do it, house, the companions tried to this extent to act upon this, whereas the Holy Prophet, peace and blessings of Allah be upon him, never meant that they should keep fast all the time. However, they were so loving to the Holy Prophet, peace and blessings of Allah be upon him, that they wanted to literally act upon his words, figuratively. Holy Prophet meant that you should give greater attention to fasting. You should fast as much as you can in your capacity and appropriately, because this is a way of keeping purity. So it is pious and good things that we should mimic and try to emulate, rather than trying to mimic the ways of the world and materialism.
And with relation to attaining the standards of worship, the senior companions of the Holy Prophet, peace and blessings of Allah be upon him, agree. There is a narration that Habiba, may Allah be pleased with her, stated that I heard the Holy Prophet, peace and blessings of Allah be upon him, stated that one Hazrat Habiba, Prophet, peace and blessings of Allah be upon him, stating this, I never stopped doing this. In other words, letter alone obligatory, this is towards attention towards the voluntary. And whoever does do this after doing the obligatory, Allah is most pleased with them. It's an incident about giving financial sacrifice in the way of Allah. That Ibn Abbas, may Allah be pleased with him, the martyrdom. It is mentioned in the annals of history that there was a lady or a woman who was included in that list. The details are that Hazrat Sumayya bint Muslim, she accepted Islam. The kuffar, the infidels, persecuted and tortured her in every way. The greatest form of torture
was in very hot, burning sand. She was placed in and put in the scorching sun. But she remained steadfast upon Islam. One day, upon the routine of the disbelievers, placed some kind of iron upon her, which was scorching under the boiling hot sun. The Holy Prophet passed by and said, "Be patient, because your end will be in heaven." However, the disbelievers were not satisfied even with all this. Abu Jahl then killed her and martyred her, and therefore it is mentioned in history that the first martyrdom was hers in Islam. Also, there are also the fearless and unimaginable examples of how women sacrifice for the sake of their children. It is mentioned in history that Hazrat Abdullah bin Zubair went relating to the Hajjaj. His mother, Hazrat Asma, may Allah be pleased with her, was ill. And afterwards spoke that after I die, I will rest. So he was supposed to stay from my mother, and he gave reassurance. And she said, "Perhaps you want me to die, but until one of these two does not occur, I would not want to die. What are those two things? Is either you will be martyred, and I will get patient, or you gain victory, and then I will be reassured." So after he was martyred, the Hajjaj could hang her up. Hazrat Asma, this was during the battle. Hazrat Asma, may Allah be pleased with her, despite the elderly age, came to see this tragic scene. Instead of crying and wailing, she talked towards the Hajjaj. She said to the Hajjaj and said that time has not yet come to dismount his horse. That is, she praised her basically. Then the Holy Prophet, peace and blessings of Allah be upon him, for the sake of the safeguarding, there is an incident of bearing torture. Ibn Ishaq had related that Asma bint Abu Bakr, daughter of Abu Bakr, may Allah be pleased with her, I received a narration through her that she said that when the Holy Prophet, peace and blessings of Allah be upon him, and Hazrat Abu Bakr, may Allah be pleased with him, left for the purpose of migration, then a group of the Quraysh came, which included the person of Abu Jahl. He came to the door of Abu Bakr. I went towards her, and she said, "Oh, daughter of Abu Bakr, where is your father?" He said. I said, "I promised." It's 11:55. To view your notifications, follow the notification on your phone to turn on notification access. They stopped her saying, "This person has forced you to migrate. Now the matter is of relating to your wife. Why should they leave the home? And why are you taking them around the city?" Upon this, they grabbed the mantle of the camel, their relatives, and they grabbed and seized me. And Banu Abdul Asad then came, and Hazrat Salama was stopped from traveling. And he said, "We will not allow the son to stay with her mother." Àtọmọ àti bàbá àti ìyá ọ̀nà àtọ̀ọ̀tọ̀ ní wọ́n lápá
Àwọn sí ọ̀tá màá jókòó síbẹ̀ màá máa sunkún. Odidi ọdún kan ni mo ṣe eléyìí. Sọ fún àwọn èèyàn mi pé kí ló dé tẹ́ fi gbé obìnrin mọ́lẹ̀ ẹ ti gbọ́ ẹ ti jẹ́ kọ́kọ́ ẹlẹ́mọ́tò ẹ ti jẹ́ kọ́mọ ẹlẹ́mọ́tò. Àwọn èèyàn mi ìgbà tí wọ́n lè gbà yìí lọ́sọ́ ibi tí ọkọ mi lọ ní Mọ̀dínà. इसी दौरान में बनु अब्दुल असद ने मेरा बेटा भी मुझे लौटा दिया मैंने ऊँट का बंदोबस्त láti pè náà ni bàbá Asad ni wọ́n fi ọmọ mi sílẹ̀ ni mo mú ọmọ mi ní èmi àtọmọ mi látọjú kọ Mọ̀dínà. Kò sẹ́ni tó máa tẹ̀lé mi nínú ìrìnàjò yìí. Mo ní ta ni ó máa tẹ̀lé mi káàkiri Ọlọ́run ọba kó fún mi lẹ́nu tí ó bá mi rìn kí n lè gbé ọ̀dọ̀ ọkọ mi. Àti mo dé tàmí mo wá sí alápàpàdé Usman bin Tala bin Abu Tala ṣe ni mo wá bẹ̀rẹ̀ sí pàdé ẹ̀. Mo wá bẹ̀rẹ̀ pé àwọn àbúrò mi ń gbé ó ní mo lọ sí Mọ̀dínà lọ́dọ̀ ọkọ mi. Ó ní ìjákùnrin kan bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀. Ó ní yàtọ̀ sọ́nà àti ọmọdé òkè kò sẹ́ni kankan pẹ̀lú mi. मुझे लेकर अल्लाह की ẹnu ràkúnmí yẹn ọmọ mi चलने लग गया सब láti mú मंजिल पे okun ràkúnmí yẹn उनको बिठाता àti wọn bá dé nǹkan wọn á jẹ́ kí ràkúnmí kó jókòó àwọn wọn lọ jókòó tó bá yá wọn á fi gbogbo àwọn nǹkan wọn á gbé sórí ràkúnmí wọn á tún yá ẹ jókòó sórí ẹ ẹjẹ àtún máa lọ. जम के बैठ जाते हैं तो उसको आन में और उनकी हाथ पकड़ चल पड़ता wọn á tún mú okun ràkúnmí wọn á tún máa lọ. इसी तरीके से चलता tọ́mọ́ tó yẹ sí mi títí bí wọ́n ṣe títí a fi dé Mọ̀dínà rí. बात एक ही Ìgbà tí wọ́n Amr bin Auf फिर वाकया अबू सलमा wọ́n bẹ̀rẹ̀ pé अल्लाह का नाम ọkọ rẹ ibi ló máa wà. चला वहां से निकल लौट गया Usman bin Tala ó wá padà nígbà tó mú mi débẹ̀. एक रूल इस्लाम की Àwọn ní क्वालिफिकेशन àwọn èèyàn àwọn ẹbí tó ṣe pé Abu Salma tí wọ́n nǹkan tó ju wọ́n rí lórúkọ Islam nígbà tí wọ́n gba Islam ní ìrírú ẹbí tó ń kojú ìdánwò tó pọ̀ tó yìí. या Wọ́n wá nítorí tẹ̀sìn. Ǹjẹ́ ẹ̀yin rírú àwọn àdánwò táwọn eléyìí rí तीन खतरे और आप tí wọ́n kojú lórúkọ Islam? तीन की खतरे Ẹ̀yin náà tẹ wá síbí ìrìn àjò yín tó gbé débi ṣèbí nítorí ẹ̀sìn ni. कि हम दीन को दुनिया पर मुकदम रखेंगे हर एक Yàtọ̀ sí pé gbólóhùn tá a máa ń sọ pé à á jẹ́ kí ẹ̀sìn kó borí gbogbo nǹkan tá à ń ṣe. Ǹjẹ́ májẹ̀mú tá a ṣe yìí ǹjẹ́ à ń dúró tì bí? Bẹ́ẹ̀ náà làwọn ọkùnrin प्यार कायम किया उसने हालांकि मुसलमान नहीं ẹ wo ẹni tá a sọ yìí tó mú obìnrin ìdè Mọ̀dínà kì í ṣe mùsùlùmí. Bí ó ti bọ̀wọ̀ fún obìnrin tó dẹ̀ fi gbọ̀wọ̀ mú dé Mọ̀dínà báyìí ni àwọn ọkùnrin ló ń ká bọ̀wọ̀ fún àwọn obìnrin ká lè ṣètọ́jú wọn. नबिया Bí sáà वो अपने भाई ẹ̀gbọ́n pẹ̀lú arákùnrin ìgbà tí wọ́n lọ sí ọ̀dọ̀ àmísà sálàm उनके भाई ने wọ́n débì kan वो अपना ज़ादे राम arákùnrin sọ pé बहन से कहा कि àwọn nǹkan tí ó yẹ ká lò lójú ọ̀nà सफर लिया àwọn nǹkan tá a máa lò ó ti gbàgbé ìsìnkú arákùnrin wọn ní ọ̀dà máa jókòó síbí मुझे kó lọ mú àwọn nǹkan tá a máa lò lójú ọ̀nà. Ẹjọ́ bá máa fi dé ọkọ̀ rẹ̀ nígbà ज़ादे सफर लेने चला कि arákùnrin wọn sọ fún pé má fò padà lẹ́balẹ̀ jẹ́ kí n lọ mú भाई नहीं आया àwọn nǹkan tó mọ́. Wọ́n ní ìjọ́ mélòó kan ti kọjá गुजरा उसने वहाँ बैठने को arákùnrin भाई को wọ́n á bá àwọn níbi tó jókòó sí lẹ́yìn ìjọ́ mélòó kan pé kí ló ṣe rìn pé ìgbà rẹ tó mú nǹkan tó máa fi ìrìn àjò lọ pé wọ́n ti वन्ना लहराज वहाँ से ka iná ìlú àwọn ilé ìwọ̀jì
inú ilé àwọn ẹgbẹ́ jù mo bá tẹ mú jáde nípa कुर्बानी सफर दिखाने के एक वाक़या का यूं फिर मिलता है और सफिया àtúndí àgbà oríṣi bí wọ́n ṣe ń ṣe sùúrù tí ó lójú òkú ní oníkèéko arákùnrin èèyàn के साथ wọ́n ní ìgbà tí wọ́n lọ sógun lóòdù रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ àwọn kan हजरत tí wọ́n jẹ́ pé wọ́n lọ sógun lóòdù yìí को देखा तो हज़रत ज़ुबैर arábìnrin náà kò láti ṣàṣeyàn wọn pé हमजा की लाश न देखने को arábìnrin बहुत बुरा हाल tó bẹ̀rẹ̀ mú jẹ́ kó bí kánsà हज़रत ज़ुबैर ने हज़रत रसूल máa bàjẹ́ pátápátá rẹ̀ ने कहा कि अपने भाई का सारा माजरा wọ́n sọ pé जो कुछ की gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí arákùnrin mi mo ti gbọ́ wọn tí káwọn kèfèrí ṣe mo ti mọ̀ कोई बड़ी कुर्बानी èyí tí arákùnrin mi ṣe yìí tí wọ́n gé wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́ nítorí Islam yìí आज के समय wọ́n ní kán wá wo òkú arákùnrin wọn और भी भाई के टुकड़े wọ́n wò ó लेकिन इन्ना wọ́n rí ọ̀dà wọn tó ti gé wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́ wọ́n ṣe ìmọ̀lẹ̀ láwọn ẹlẹ́yìn wọ́n jẹun wọ́n dẹ̀ dákẹ́ wọ́n dẹ̀ ṣàdúrà fún òkú ईमानदारी और अल्लाह ताला के खौफ arábìnrin ताला ti ìbẹ̀rù Ọlọ́run ọba àti ìlànà Ọlọ́run nípa eléyìí ẹ jẹ́ kí n sọ̀tọ̀ kan fún yín है जो Hazrat Aslam ló gba ìbẹ̀rẹ̀ yìí wá हजरत है कि बाद रातों में से एक रात मैं wọ́n ní मोमिनीन के साथ àwọn आंखों से रात था आप ṣọ́ Mọ̀dínà mo wà náà tó ń ṣọ́ Mọ̀dínà káàkiri सुना एक बुढ़िया अपनी बेटी से कह रही है tí arábìnrin kan arúgbó लड़की tó ने ń sọ fún ọmọbìnrin rẹ̀ pé dá omi sínú wàrà tó wà níbẹ̀ yẹn láì mọ̀ pé aṣọ tó mọ̀ rí kó kọjá lọ ṣé mi ò gbọ́ pé aṣọ tó mọ̀ ti sọ pé ká má fi omi kún wàrà káńtà ni wọ́n á लड़की ने कहा sí bí sìn kò dẹ̀ sẹ́ni kankan tó ń bò ọmọ kékeré yìí ń da lóhùn màmá ẹ̀ bẹ̀rẹ̀ pé náà ní káwọn ṣàìgbọràn ní kọ̀ọ̀rọ̀ lélẹ́yìn yóò bá mi olóhùn ò ní ṣe nǹkan báyìí तो फिर láti ti gbẹ̀sìn खातून ने gbogbo àṣẹ àti ọ̀rọ̀ tí khalifa bá gbà wá gbogbo ìgbà ló ń ká tẹ̀lé nítorí pé khalifa nǹkan tó bá sọ ló sọ fún wa ìgbà tí àwọn aslam tó tẹ̀lé wọn wọ́n sọ pé fi àmì sẹ́nu ọ̀nà ilé ta kọjá ní ọjọ́ kejì ni wọ́n bá àjọ tó mọ̀rọ̀ lọ bá ránṣẹ́ sí ìdílé pé ọmọbìnrin alálùbáríkà lọmọbìnrin yìí ọmọ ní ọmọ àwọn ló máa fẹ́ ये हम कुछ बुराई नहीं करते gbogbo nǹkan bí ẹni tó pàṣẹ ó dàbí òsín bẹ̀rẹ̀ ṣùgbọ́n náà ń bẹ́ẹ̀ ní gbogbo कहा जाता है हज़रत उमर बिन अब्दुल किसी लड़की àjọ tó mọ̀ bin Abdulaziz láti ara obìnrin alátara ọmọbìnrin náà ti lò Ọlọ́run ti jẹ́ wá ने औरतों को Ọlọ́run ọba fúnra rẹ̀ wọ́n ní kí àwọn obìnrin kí wọ́n máa tọ́jú ọ̀ṣọ́ wọn ẹ̀yin náà ti gbọ́dọ̀ tí wọ́n ń ta पाने के लिए ayé àlọ́ wà lẹ́ẹ̀kan ọ̀ṣọ́ wọn kí wọ́n máa tọ́jú kọ́ máa máa fi àwọn ọ̀ṣọ́ ara wọn hàn níwájú àwọn ọkùnrin tí kì í ṣe ọkọ wọn àbí ẹbí wọn nínú Kùránì lórí ìkẹrìnlélógún àti ẹsẹ̀ ìkejìlélọ́gbọ̀n हर नेम túmọ̀ sí pé kí wọ́n di àwọn obìnrin mọ́lé ẹsẹ̀ wọn di ẹlẹ́wọ̀n kí wọ́n jẹ́ kí wọ́n má de ẹni tó lè jàǹfààní kankan ló sì jẹ́ pé eléyìí ni ìṣe àwọn Taliban àtàwọn tí wọ́n ń gba àwọn obìnrin mọ́lẹ̀ àlùfáà tó máa sí kejì ìgbà tí wọ́n ṣàlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ nípa ilé wọn ní Islam fún wa ní ìgbà báyìí pé káwọn obìnrin kọ́kọ́ wà ní ilé lásán Islam ò dẹ̀ sọ pé káwọn obìnrin nígbà tí Islam ti bẹ̀rẹ̀ kí wọ́n dẹ̀ wọ́n lẹ̀ nílé wọ́n máa ń lọ láti bí pẹ̀lú àwọn Islam wọ́n máa ń lọ sójú ogun láti lọ dé àwọn tó bá gbogbo àwọn ń pa oríṣiríṣi nǹkan wọ́n ń pa ẹ̀kọ́ àwọn ọkùnrin bẹ̀rẹ̀ sí ń pọ́n ẹ̀kọ́ azatarisha àwọn wọ́n máa ń pa àwọn èèyàn ní ẹ̀kọ́ wọ́n dẹ̀ máa ń sọ ìtàn nípa Musa salam wọ́n ní ìgbà kan lójú ogun wọ́n tún jáde यहाँ सर गर्दन और मुंह के जरिए से सर और गर्दन के साथ वाबस्ता ताकि वो रात ìjọba máa jáde करते हैं बंद gbogbo ìgbà tó ibi iwájú साहब बोल
Bàbá mi lè kọ́ ẹgbẹ́ lè kọ́ ọ̀pọ̀ náà ṣùgbọ́n ká wọ́n dá ọmọ lẹ́yìn bàbá jẹ́ kí wọ́n kẹ́kọ̀ọ́ èyí kì í ṣe ẹ̀kọ́ Islam. Kò dẹ̀ sí bàbá yìí nígbà bí àlọ́ sàlám nínú àwọn hadith àlọ́ sàlám wọ́n ní nígbà tí àlàáfíà wà ẹ máa ń sọ fún àwọn sàábí kó máa fara ìdápága ní ọ̀pá títa àbí kó máa kí wọ́n máa ṣe. Àwọn kan báyìí náà làwọn sàlám ìgbẹ́jọ́ kan àwọn ọkùnrin ń ṣe àwọn bíi gídígbò àwọn sọ fún akẹ́kọ̀ọ́ ṣàpè tó bá fẹ́ wò àwọn tó ń jà yìí wá tó sẹ́yìn ní kó máa wò ní. Eléyìí jẹ́ kí wọ́n fi hàn pé ìsìláàmù jẹ́ kí àwọn obìnrin kí wọ́n mọ̀ ní nǹkan kan tó ń lọ kì í ṣe pé ká sọ wípé kóbìnrin kó wà nínú ilé ká kí wọ́n mọ́ nínú ilé ẹgbẹ́ náà ilé ìbámu. Ìdí tí wọ́n fi rí gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí wọ́n á lè mọ̀ tó bá jẹ́ pé ẹni tó yẹ pé ìdà ó ń bọ̀ tó ń bọ̀ ní àbí tó ń gbúrú gan tó ń bọ̀ ní ọmọ ìbá èmi níta rẹ̀ síta pé nítorí ẹ̀sìn kò yí àwọn náà jáde. Gbogbo àwọn nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní Hindustan àwọn káàkiri mo sọ fún àwọn èèyàn tẹ́lẹ̀tẹ́ kan àwọn aṣọ kan jáde Islam nǹkan tó sọ kẹ́ tó kún nípa kẹfì kọ́ ní kẹbùjú gbọdọ̀ sí nígbà yìí. ये नहीं कि पर्दा jáde láti ṣe àwọn iṣẹ́ ìṣe pé kẹwàá fi aṣọ lẹ̀ kẹwàá sọ pé bóká ìpé wọn ẹgbẹ̀rún bóká kẹwàá ṣe ọ̀rọ̀ Kùránì gbọ́ ó yẹ kó yé yín dáadáa. सास बहू की मिसालें बहुत àjọṣepọ̀ láàárín bàbá màmá ọkọ àti ìyàwó प्यार और मोहब्बत ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọgbà होने की बातें सामने आ nǹkan tá a máa ń gbé fà á kó já bí ìfẹ́ kò ní lára wọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan láti máa ń rí lóríṣiríṣi ṣùgbọ́n a máa ń dáhùn pẹ̀lú ẹgbẹ́ àlàáfíà èyí tó ga jù nínú ìtàn Islam tá a lè ṣàlàyé nípínlẹ̀ òun náà ní tí a fẹ́ Fatima lọ́wọ́ ta'ala anha. और सली की वालदा थी सली की वालदा का नाम है फातिमा और फातिमा ìyá Afẹ́tàlé Fatima lórúkọ ìyàwó náà tó jẹ́ màálù ṣàṣeyọrí Fatima ní. पास तो की मां से करते हैं और उनकी खिदमत करते àgbà Fatima máa ń màmá Afẹ́tàlé gẹ́gẹ́ bí ìyá wọn ní ojútọ́rọ̀ nù. हैं ज्यादा काम न wọ́n á lọ àgbà Fatima màálù ṣàṣeyọrí sí ilé màmá rẹ̀ màmá Afẹ́tàlé fáṣọ màmá ọkọ ẹ̀ tún ibùsùn wọn ṣe. nǹkan tó bá wù wọ́n láti ṣe á bá wọn ṣe ó ń dọ̀ náà wọ́n lọ́wọ́ gbogbo àrà. फातिमा बिनत असद का खुद बयान ये है जिस कदर मेरी खिदमत àwọn Fatima tó jẹ́ ìyá Afẹ́tàlé wọ́n sọ pé wọ́n ní gbogbo ìrànlọ́wọ́ àti ọ̀nàgbà tí Fatima ọmọ ànábì ti tọ́jú mi bóyá ni ọmọ tí mo bí gan ló lè ṣerú nǹkan tó ṣe fún mi. मुझे हकीकी मां से ọmọ tí àná sàṣẹlá ọmọ ìlú máa ń fojú òun gẹ́gẹ́ bí ìyá घरों को संभाल mi ìlú tó àwọn ọmọ wọn के ká tọ́jú ilé काम ये है कि बाहर नहीं चले और बाहर के káwọn obìnrin kọ́ tọ́jú ilé káwọn ọkùnrin kí wọ́n lọ jíjẹ काम àti mímu 4 घंटे बढ़ते काम àwọn tó máa sọ pé àwọn ṣiṣẹ́ wákàtí mẹ́rin और जब जिम्मेदारी àwọn táwọn obìnrin náà ṣiṣẹ́ wákàtí méjì níbí ìsọkúsọ ni kò bá ìlànà Islam mu láti jẹ́ káàkiri àwọn ọmọ ilé ọkùnrin ló kọ́ máa pèsè jíjẹ mímu láti lè káwọn obìnrin sì wà ní láti mójútó àwọn ọmọ bó ṣe tó àtúnṣe láti sọ nípa pàápàá àti ìwà tuntun ń bẹ láti àwọn obìnrin àtàkọ́lá bíi azọ nípa ìyàtọ̀ ọkọ wọn amúmẹ́mẹ́nubà àwọn àṣàbí ńgbà tí wọ́n rí pé àjọ jìyà tí wọ́n ti mú wọn बहुत रंगीन प्रश्न lójú ogun kan wọ́n ẹ̀rù bà wọ́n मान सकते
काम करके आप हमला कर सकते हैं। खालिद ने मुहासरे का अपने साथियों के साथ दुश्मन का जैसे ही दुश्मन मिले उसको अचानक हमला करें। अगर बड़े बहादुरी से लड़ा जो उम्मीद है उनको सदमा नहीं देगा। रिक्शा सवार को सुरखुंदा घोड़े पर सवार देता है जिसके हाथ मालूम हो जाएगा ये शाह सवार सब लोग इसके पीछे लश्कर तो लोगों ने हल्का डाल लगा दी और बढ़ते बढ़ते दोबारा पलटा चला जो सामने आया उसको रेजा रेजा करते काफी हैरान की आप हैं जनाब यहाँ खड़े हैं आगे खड़े थे कोई ने हमला करके उसके कपाल के घेरे से निकाला और ये शख्स इस्लाम में पहुंच गया उन्हें अपना कौन जंग के लिए तैयार हो गया ने फरमाया अल्लाह के बंदे शर्म आती tí obìnrin yóò bá kọ́ nípa ogun báwo ló ṣe máa bọ́ síwájú fún àwọn mùsùlùmí ikọ̀ mùsùlùmí tó máa jáwé ogun tó jà yẹn àìmọye àwọn obìnrin nínú Islam ló ṣerú eléyìí nígbà wọn sọ Islam. ẹ̀gbọ́n ọkàn mi ló tì mí wá síbi ogun yìí ó ní arábìnrin Zira ìgbà tí wọ́n ti mú ọkùnrin mi Zira Kọ́lá lórúkọ mi. हमला करना चाहिए sí àwọn Azakalí bò wà nílùú sọ́tà ó yẹ ká parapọ̀ láti wá jagun yìí. Azakalí sọ pé èmi náà wà lójú mi níjó sẹ́yìn bí wọ́n ṣe lọ sí àárín àwọn romans nìyẹn tí wọ́n dìbò àwọn jà tí wọ́n fi ṣẹ́gun.
उस तरह दिल से मान मांगते हुआ उन्होंने कुछ लोग मेरे पास गया फिर खालिद ने वो कौन हो उन्होंने कहा हम यहाँ पर कबल वक्त ये बताओ कि हमारे एक बहादुर जिसने तुम्हारे सरदार की लड़की जिन्होंने हमारे रवाना किया ताकि बादशाह बहुत खुश तुम रास्तों को अच्छी तरह जानते हो अपनी मर्जी पे जो और अपने रब के यहाँ ने मिन्नत समाज करते हुए खालिद को जाने की इजाजत रात की रिहाई के लिए रवाना हो खुश हो जाओ आगे नहीं गया तो वहां पर अपने एक दस्ते को लोग इसी हालत में मेरी बहन को पता चल तेरे के जमा उन्होंने शेर पढ़ रहे थे और तमाम जिरा फसरत की वजह से मर जा और जवान मोदी के आंसू मेरे साथ शेर थे उनके सोच कर रहे थे अपनी हालत को मैं कहता की मदद कहा अल्लाह की मदद आ गई मैं तेरी बहन खौला हूँ तकलीफ बुलंद किया और हमला कर फिर एक खातून की बहादुरी बेटा ṣùgbọ́n kò bànújẹ́ ó dúró bí àpáta ńlá ni Alábìn Hind ọkọ wọn jẹ́ Amir àwọn wọn jẹ́ ẹ̀gbọ́n obìnrin fún Jabir bin Abdullah ìgbà tí wọ́n gbé òkú bàbá àti ọmọ wọn sórí ọkọ àti ọmọ wọn sórí ìdàkúnmí tí wọ́n gbé wọn dé ìgbà tí obìnrin pápá ọkọ wọn ti kú ìgbà tí wọ́n gbé wọn wá sí खुदा की मर्जी थी कि ओद के शोदा ओद में ही दफन हो wọ́n gbé wọn wá sí Mẹ̀dínà wọ́n dá wọn padà nítorí pé ìpinnu tọ́lọ́run ni pé gbogbo àwọn tí wọ́n kó sógun Uhud náà ni wọ́n kàn sí wọ́n sí.
nígbà yẹn kò tí ì sí òfin kò tí ì sí òfin ká bójú gbà tí wọ́n rí Ijtema jo ọmọ àtijọ́lábìnrin amúl tẹ̀ta ni wọ́n gbé àti arákùnrin wọn. बेटे हज़रत बिन अमर और भाई हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर जब हज़रत आयशा ने मैदान जंग के खबर लेने àti Hazrat Aisha tí wọ́n lọ béèrè pé báwo ni kí ló ń ṣẹlẹ̀ ṣe gbúrò kankan látọjú ogun dé ने कहा tí ìjọba pé Ànábì sallallahu àlàáfíà ni wọ́n wà तो आप क्या कहते हैं pé gbogbo nǹkan wà lálàáfíà pé táwọn bá ti wà lálàáfíà kò sí nǹkan kan mọ́. आयशा ने उनसे पूछा Ẹ̀sà Aisha mú wọn ń bèèrè pé àwọn lórí ọkùnrin ẹ̀sà tí ìjọba sọ wọn pé ẹ̀gbọ́n mi obìnrin lórí ọkùnrin bàbá mi arákùnrin mi àti àwọn ọmọ mi. मदीना की तरफ जा रहा था बहुत कुछ Ìgbà tí wọ́n gbìyànjú àti mú ọkùnrin lọ sí Mọ̀dínà ìgbà tí wọ́n fà wọ́n lọ pé kọ́ máa lọ padà sí Uhud ni Ràkúnmí máa lọ ṣùgbọ́n tó ti kọjú ẹ̀ sí Mọ̀dínà Ràkúnmí á tún yarí mọ́ wọn lọ́wọ́ nítorí pé kádàrá Ọlọ́run ọba ni pé gbogbo àwọn tó kú sí ogun Uhud kọ́ wá sí wọ́n síbẹ̀ ni. और इस तरह इन्होंने अपने खामन भाई जाकर arákùnrin wọn àtọmọ wọn àtọkọ wọn bọ́ sí lọ sí ju pé wọ́n lọ sin wọ́n sí Uhud wọn ò dẹ̀ pariwo pé irú ilé ìṣẹ̀lẹ̀ sí wọn nígbà tí wọ́n ti gbúrò pé àwọn sàṣìláàmù wà lálàáfíà. Ó ní azatana sọ wípé ìgbà táwọn kan jìnnà sí àwọn sàṣìláàmù mo wá lọ bá Hazrat Aisha àti Muslim àwọn méjèèjì पानी की मुश्किल उठाया wọ́n mú àwọn aṣọ wọn wọ́n gbé àwọn ike omi ńlá àwọn omi ńlá wọ́n gbé wọ́n á fún àwọn tí wọ́n sójú ogun wọ́n tó bá ti tán wọ́n á tó lọ pọn mi ìwọ̀ wọ́n ti wá àwọn tòlùbá lẹ́bùn magas wọ́n ní alábùsà sálàm náà wà pẹ̀lú wọn wọ́n máa ń fún àwọn èèyàn lómi àwọn tí ẹsẹ̀ wọn ti ya àbí nǹkan kan tí wọ́n ti lọ́gbẹ́ wọ́n á máa tọ́jú wọn eléyìí ò kì í ṣiṣẹ́ kékeré. Azami àti Ansari òun ni wọ́n gbàgbọ́ lẹ́yìn pé alábùsà sálàm jẹ́ ni mo tẹ̀lé alábùsà sálàm lọ ó ní mo máa ń sóúnjẹ fún wọn mo sì máa ń ṣètò àti tọ́jú àwọn tí ọgbẹ́ bá wà lára wọn àwọn tó ń yàn mọ́ra wọ́n wà nínú àwọn tó lọ sí ogun Uhud wọ́n dẹ̀ jà bí àwọn ọkùnrin ṣe ń jà títí táwọn ọkùnrin fi jí tọ́nu ṣẹ́gun wọ́n á lọ bomi wọ́n á fáwọn èèyàn lómi. Ìgbà míì a máa ń sọ nípa Zathala wọ́n ṣe fi àwọn akin wọ́n nígbà tí wọ́n ṣẹ́gun wọ́n nígbà tí wọ́n dọ́dọ̀ Ànábì sallam जब आप बढ़ते तो तीर और तलवार से रोकती थी wọ́n ní táwọn kèfèrí bá ti mú wá síwájú Ànábì sallam wọ́n ní àwọn orí wọn Ànábì sallam sọ pé wọ́n ń jà lọ́tún àtòsí mi ìgbà tí Àmárà òun ló sọ̀rọ̀ ló dá arákùnrin tó mú tó fi ìgbà rẹ̀ tó gbà obìnrin kan náà fi obìnrin kan náà kúrò lọ́dọ̀ Ànábì sallam. Àṣà Muslim wọ́n sọ nípa àwọn obìnrin yìí wọ́n ṣe ṣe wọ́n dẹ̀ sọ báyìí tó ní wọ́n ní arábìnrin kan nígbà ìfẹ̀sọ́lá ṣé àwọn ọkùnrin ṣé wọ́n súnmọ́ àwọn ọba ju wọ́n súnmọ́ àwọn ọba jù nípa jihad àwa náà a máa lọ sí jihad wọ́n nígbà tí wọ́n lọ sógun jihad tí wọ́n lọ sójú ogun
wọ́n ní wọ́n fún obìnrin náà ní nǹkan tó ń mú bọ̀ ní gbogbo àwọn sàbí kan bẹ̀rẹ̀ gbà ẹ ṣe lè wá fún wọn pé kí ni tí wọ́n ṣe lè fún obìnrin àlọ́sọ̀sọ́lá ó ní ẹ̀tọ́ láti gbà tó kọ́ náà ó jagun táwọn obìnrin tọkùnrin bá lọ fún jihad àwọn obìnrin náà máa ń lọ lẹ́yìn àlọ́sọ̀sọ́lá tí wọ́n ṣe aláìsí àwọn obìnrin bẹ̀rẹ̀ sí í ṣe àwọn eléyìí wọ́n dẹ̀ tún lékún láti máa ṣe àwọn eléyìí wọ́n dẹ̀ fi àwọn àpẹẹrẹ mi. इसको कौन सही था या कौन गलत लेकिन बहरहाल jẹ́ ká mọ̀ pé और बाद jẹ́ ká mọ̀ pé àwọn kan tó ń sọ pé ṣe àwọn kan lóbìnrin ṣe lọ sójú ogun àbẹ́wọn Azat Aisha àwọn náà wọ́n lọ sójú ogun wọ́n dẹ̀ àmọ́ ta ló wà lójú ọ̀nà àmọ́ ta ni ò sí lójú ọ̀nà ṣùgbọ́n gbogbo ìṣẹ̀lẹ̀ bẹ́ẹ̀ a rí ọkàn akin lára àwọn obìnrin wọn ò jókòó sínú ilé tí àsìkò yìí ogun kálàmù ni ogun tàbílíìgì ni àwọn obìnrin iṣẹ́ wọn ni wípé kí wọ́n jí nínú iṣẹ́ tàbílíìgì kí wọ́n sì gbáwájú nínú lílo kálàmù wọn. Wọ́n kọ́ ẹ̀kọ́ Islam lójú wọ́n kọ́ ẹ̀kọ́ ẹ̀sìn bó ṣe tàbí kọ́ ka ìwé Imam Adé Islam Islam wọ́n kọ́ ìwé àwọn àdìsí kọ́kọ́ àwọn ẹ̀kọ́ wọn. Kọ́ sì fi ìwé ọmọlúwàbí wọn kọ́ fi tì lẹ́yìn. Tó ń ṣe kọ́ fi sábẹ́ Islam ìgbà tí wọ́n lè ran Islam lọ́wọ́ ni olóògbé ká ṣàyẹ̀wò rẹ̀ kì í ṣe pé ká wá sọ pé akẹ́kọ̀ọ́ ilé ayé àbí ká tó máa yẹra òpin ìjà ti mú májẹ̀mú àṣà tí mo ṣe láti lè jẹ́ kí a mú iṣẹ́ májẹ̀mú lọ́kan a máa ṣèjì sílẹ̀ ńlá yàtọ̀ sí pé ká máa mú tó ẹjọ́ oríṣiríṣi ṣé ó yẹ ká ṣe lè ṣé ó yẹ ká ṣe lè ká mú ìtìjú mọ́ra wa ká múra bó ṣe tó àti bó ṣe ká sì gbìyànjú àti mú iṣẹ́ àmúṣe àwọn ìlérí wa. Ẹ má jẹ́ ká rọra wọn pin pé ìṣàwọn lè ṣe báyìí ṣé ó ta bá tẹ̀lé ẹ̀kọ́ Islam ṣé àwọn kí lóun èèyàn yóò sọ àwọn èèyàn yẹ̀ yà kó ẹgbẹ́ sí abẹ́ Islam. Ta bá ṣe nǹkan tó yẹ Islam la máa mú àsíá Islam la máa jẹ́ kó máa fẹ́ lẹ́lẹ́lẹ́ kọ́ lọ́ba kó fún wa ní agbára láti lè ṣe eléyìí ó jẹ́ ká ṣàdúrà. जल्दी करो जो करना है Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We are welcome back from the address of His Holiness Asrat Mozuru Ayatollah bin Nasir Aziz. Fún àwọn àlejò wa tán wọlé ńgbà tá à ń ti ń ṣe program yẹn lọ́wọ́. Ahmadiyya Muslim Jamaat, ìjọ tó yẹ pé ó wà káàkiri gbogbo àgbáyé ni. So báwa ṣe ń ṣe program lọ́wọ́ wọ́n ń ṣe nǹkan tá à ń pè ní Jalsa Salana lọ́wọ́ ní ìlú Germany tí olórí wa wà níbẹ̀.
òun ni a ṣe join ká lè fi gbọ́ address wọn yẹn. So shortly we'll be moving on with the program. I will quickly recognize some dignitaries that came in while we were joining the Germany Jalsa. Alaja Moriamo Oloko, she's the Permanent Secretary, Ministry of Culture and Tourism. Okay, she's having an interview presently. We also have Mrs. Melusia Ogunremi, the Permanent Secretary, Ministry of Women Affairs and Social Mobilization. You are welcome, ma'am. Thank you. May the peace and blessing of God be with you. Amen. Ẹ ṣé ma, ẹ ṣé ẹ kú dìde, ẹ kú àpọ́nlé wa. We also have Alaja KY Rabiu. She's the immediate past chairman of Form 1, which is the Federation of Muslim Women Association of Nigeria, Ogun State branch. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. We also have Alaja Rashidat Ali, the Yaloja Atapako Ijebu Ode. Salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Women of Alijanos, congratulations to each and every one of us. Many, many, many more celebration on hearts, in good health, sound mind, and everlasting peace. Amen. Amen. Jazakumullahu khairan, ma. We have met ourselves here. Inshallah, bi kudratillah, we'll meet again in Al-Jannah Firdaus. Lágbára Ọlọ́run, gbogbo wa la jọ máa wọlé. We also have the coordinator of Albumina TMC, Jebode, Mrs. S.O. Onolaja. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ijebu Muslim ladies are here with us. They are represented by the Vice President, Alaja Olubajo, and the Secretary, Alaja Ibrahim. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. From the Shamsuddin Society, we have Alaja Ajeni Fuja. In our midst, we also have some foreign dignitaries. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to you. I read it in French. Welcome. So we'll be moving on to the next item on the agenda, which will be the welcome address by the Sadar of the hosting district, Sister Zainab Mahmoud. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. The Sadar, Lajna Imaillah, Nigeria, all the dignitaries present, members of Lajna Imaillah, Nigeria, I welcome all of us to this great occasion and all our invited guests, together with our on this, the occasion of 44 Lajna Imaillah Ijtema that is being held at Ijtema Muslim College, Ijebu Ode. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Thumma alhamdulillahi Rabbil Alameen. All praises and adoration belongs to Almighty Allah, the creator of the whole universe, and I bid its blessings upon the Holy Prophet Muhammad Mustafa and his family, companions, and those who follow his footsteps till the day of Yawm al-Qiyamah. It is with immense joy and gratitude that I extend to you a warm welcome to our sublime region. First and foremost, I would like to express my deepest appreciation to Almighty Allah for granting us safe journey to this venue.
an opportunity to come together as member of Lajna Imaillah, despite the all others and economic situation of our country. Islam as a whole have given us a lot of light and knowledge. And today, we have a great honor for this, our confession, to discuss about notable topic that is going on within our region now or within the society: religion and gender diversity, exploring the nurses. Islam has exposed our noble prophet, Muhammad Sallallahu, which is educated by the promised Messiah as Mr. Ghulam Muhammad, alayhi salatu wasalam, this religion of inclusivity and acceptance. Our beloved prophet Muhammad Sallallahu remind us that the diversity among believers is a testament to the mercy of Allah, for it allows us to learn from another and grow as a collective ummah that fulfills, which make us to fulfill our responsibility to our Creator and all creations. My fellow Lajna Imaillah, this year convention theme is particularly significant in today's present world, where diversity has become a lens through which we have viewed our faith and our lives. The Ahmadiyya Muslim community, founded on this principle of love, peace, and tolerance, which is a living testimony to encourage an accomplishment of religion and moral values within the gender diversity. We aim to unveil the great connections between religion and gender diversity and understand how Islam provides a guiding light in navigating the complexity and challenges that arises from these dynamics. My mothers and sisters, we are gathered here to let us approach this Ijtema with open hearts and mind, willing to listen, learn, and grow. It is then essential to know that Islam recognizes the diversity of assets, backgrounds, ethical cultures, and traditions. And it is through the acceptance of these diversities that we truly understand the teaching of Islam, which can make us to be have good strength in our faith. As we begin this confession, I encourage all of us to embrace Islamic principles of love, peace, smile, tolerance, and make full advantage of the numerous opportunity that is available over the coming days, which is drawn closer to Allah by accommodating one another, engaging in fruitful discussions, chanting of our victory, active listening to the lectures, and participating in all other activities. We are here to work, and we would all work to gain Allah's pleasure. Adopting this message from the noble states, the anthem of Ogun State, Isheya, 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 Lajna, Isheya, Ijtema o, Gbogbo Lajna ẹ ṣe gbìrì,
iṣẹ́ pọ̀ fún wa láti ṣe. Aya rere kì í sáṣẹ́, aya rere kì í ṣọ̀lẹ. Ẹ bẹ̀rẹ̀ gbẹ́rù o, Olúwa ń bẹ fún wa, ẹ tẹra mọ́ṣẹ́ o. Iṣẹ́ yá. May Almighty Allah shower his blessings upon this year's Ijtema, granting us the wisdom to explore the nexus between religion and diversity, and guiding us towards building more inclusive, harmonious society. Jazakumullahu khairan. Long live Nigeria. Long live Lajna Imaillah, Nigeria. Long live Lajna Imaillah, Ogun State. Long live Ogun State. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullahu khairan. Yorùbá ní ṣókí. Wọ́n kí wa káàbọ̀ sí ètò tá à ń ṣe lọ́wọ́ yìí. Wọ́n fi ayọ̀ àti ọpẹ́ fún Ọlọ́run ọba gbogbo àgbáyé tó jẹ́ kí a dá ọjọ́ kí ọjọ́ pé kí gbogbo wa dẹ̀ débí láyọ̀ àtàlàáfíà. Wọ́n dẹ̀ tọrọ ìkẹ́ àti ìgẹ̀ fún ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pẹ̀lú inú dídùn àti ayọ̀ tí ó kún ni a fi kí yín káàbọ̀ sí ìpínlẹ̀ Ògùn. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tí ó wí pé àwa ni a máa gba àlejò ti ọdún yìí. Mo wá gbà ní àdúrà wípé wíwá tí a wá síbí yìí á jẹ́ ti fífi ìmọ̀ kún ìmọ̀ wa. Mo wá rọ gbogbo wa kí a túbọ̀ wá di òpó ẹ̀sìn Islam mú, ti ìfẹ́ ni, ti àlàáfíà ni, gbogbo ẹ̀ ní kẹjẹ́ ká dìmú tá bá fi máa kúrò níbí ká ti mọ̀. Wọ́n dẹ̀ kọ orin ọmọ Ògùn iṣẹ́ yá fún wa. Ṣé ká bá yín ti kọ? Ọmọ Ògùn iṣẹ́ yá, ọmọ Ògùn iṣẹ́ yá. Mi kọ́lá jiná. Ọmọ Ògùn kì í ṣọ̀lẹ. Ẹgbẹ́ o, Ọlọ́run ọba àbẹ̀ràmọ́ṣẹ́ o. Iṣẹ́ yá. Jazakumullahu khairan. Now we are moving on with the program. The next on the program is the opening address by our Sadar, Hajia Taufiko Aderoju Fagbolade. Ma. Alam wa salam wa marhaba bikum. Alam wa salam marhaba bikum. Alam wa salam wa marhaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du, fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi al-malikil qudusil azizil hakim. Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin wa akharina minhum lama yalhaqu bihim wa huwa al-azizul hakim. Dhalika fadlullahi yutihi man yasha'u wallahu dhul fadlil azim.
Sadaqallahu al-Azim. Meaning, whatever is in the heavens and whatever is in the earth glorifies Allah, the sovereign, the holy, the mighty, the wise. He it is who has raised among the unlettered people a messenger from among themselves, who recites unto them his signs and purifies them and teaches them the book and wisdom, although they were before in manifest misguidance. And among others from among them who have not yet joined them, he is the mighty, the wise. That is Allah's grace. He bestows it on whom he pleases, and Allah is the Lord of immense grace. All protocol duly observed. I welcome everybody on the high table. Likewise, my mothers and sisters that are seated in front of me, with the best of all greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Faith in Allah is acknowledging him as the creator of all things over which he has absolute power, and the total submission to his wills. This is Islam in its simplest form. However, the standard of faith required a true believer far exceeds the mere acceptance of Islam. Anyone that recites the kalima could rarely be tagged a Muslim, but not necessarily a believer, or someone who has acquired faith, since absolute faith requires a far higher level of belief and understanding. A person cannot reach that level until and unless one acts on all the commands of Allah the Almighty. There is no gainsaying the fact that a large part of the world population, especially in developing countries, lives below the poverty line. The Sustainability Development Goals, that is SDG, admits that eradicating poverty in all its forms remains one of the greatest challenges facing humanity. It goes on to say that South Asia and Sub-Saharan Africa accounts for 80% of those living in extreme poverty, with women being more likely to be poor than men. With advancements in technology and other areas of human development, information and communication have brought the global space into a closed circuit. This development is testifying to the prophecy of the advent of Imam Mahdi, alayhi salatu wasalam. Distances have been eroded by modern means of travel with electronic and digital communication, have made the world a truly global village. This development has enabled the Western nation to not only flaunt their way of life, but also export same to developing countries, thereby making youths restless and desperate in their desire to acquire the new way of living. Uzur Hamis, Asrat Mirza Masur Ahmad, Ayadallah Ta'ala bin Azim, in his guidance during the closing of Lajna Ijtema 2021, explained that worldliness and materialism is now rampant, and most people now live a life of spiritual blindness. He further said that in today's world, it does not matter what a person has, but what he does not have. Let me take that again. He further said that in today's world, it does not matter what a person has, but what he does not have. And that this serves to increase his frustrations and anxiety, which consequently lead mankind to darkness. Continue. Uzur Agda said caution must be exercised as parents are struggling to keep up with their children, who are mostly affected by these negative consequences. He then highlighted various vices that the West presented as freedom and liberation. He went on to advise that Ahmadi men, women, and children should remember that our loyalty must be to uphold the highest moral standard and to portray our religion in the best manner possible. Uzur Atba further concluded, "It is my firm belief and conviction that if we hold aloft the lantern of spiritual light entrusted to us by the promised Messiah, والسلام, we will find that the help of Allah will be with us every step of the way, inshallah."
my dear Lajna members, from the above guidance from our beloved Uzur, Ayad Allah Ta'ala bin Aziz, it is mandatory that we adopt the highest moral standard. As members of the Jamaat of Promised Messiah, alayhi salatu wasalam, we must convey the message of true Islam to others. I pray Allah ease the tax for every one of us. Ameen. Ní kúkúrú, ní èdè Yorùbá, ohun tí mo ti ṣe lálàyé yìí ò ju wípé kí èèyàn sọ lẹ́nu pé òun nígbàgbọ́, ó kéré nínú ohun tí wọ́n ń pè ní ìgbàgbọ́. Bí kò ṣe wípé níwà, níṣe àti ní gbogbo ìgbà ló yẹ kí wọ́n máa rí àwọ̀ ìgbàgbọ́ lára ẹni tí ó bá pera ẹ̀ ní olùgbàgbọ́ òdodo. Gẹ́gẹ́ bí a ṣe wá rí pé ayé yìí ó ti lu jára wọn, àti pé Kárólá Muhammad sallallahu alaihi wasallam wọ́n ti ṣe lálàyé fún wa pé tí ìmáàmù àsìkò náà bá dé, ojú á gùn, etí á gùn. A ti wá rí pé nínú kọ̀rọ̀ yàrá wa, ojú wa ń gùn, etí wa náà ń gùn. Bá ṣe jókòó sí báyìí nísìn lárí jálsà tí wọ́n ń ṣe ní ìlú Germany, ó fi hàn wá pé ojú ti gùn, àtẹ́tí wa gbọ́n tí wọ́n ń sọ, etí wa ti gùn. So kí la wá tún dúró dè tá bá sọ pé bóyá Imam Mahdi ò sí dé gẹ́gẹ́ bí Kárólá Muhammad sallallahu alaihi wasallam bí wọ́n ṣe polongo fún wa. A wá rí pé gbogbo àwọn ohun ọ̀làjú yìí, bó ṣe jẹ́ pé ó jẹ́ nǹkan dáadáa fún wa náà ló tún mú ìbàjẹ́ wọlé, tó fi jẹ́ pé àwọn tí wọ́n mú ohun ọ̀làjú yìí wá, wọ́n wá ń fi àwọn ẹ̀kọ́ oríṣiríṣi wọ́n fi ń kọ́ wa, tí wọ́n sì ń jẹ́ kí àwọn ọ̀dọ́ wa kí wọ́n máa ṣì ìwà wù ní àìmọye ìgbà. Èyí ló wá mú tó jẹ́ pé ó ṣe pàtàkì fún àwa tí a jẹ́ òbí láti ṣe àmójútó àwọn ọmọ tí à ń bí, tí wọ́n fi ní lè wá yapa kúrò ní ojú wípé kí wọ́n jẹ́ olùgbàgbọ́ òdodo. Àlífà wa wọ́n wá ń ṣe lálàyé fún àwa Lajna ńgbà tí wọ́n lọ sí ìpàdé àwọn Lajna UK ní ọdún 2021. Wọ́n ní wípé ó yẹ kí gbogbo wa tá a jẹ́ obìnrin ká mọ̀ wípé ojúṣe wa ni o láti ṣe àmójútó àti ìdáàbòbò ẹ̀sìn wa, tí ó fi máa jẹ́ wípé àwọn ọmọ wa wọn ò ní di ọmọ ọlọ́mọ, wọn sì ní ṣì wà wù. Mo wá ń gbàládùra yìí pé gbogbo àwọn tó jẹ́ ẹ̀tọ́ fún wa láti máa ṣe nípa pé bá a ṣe jẹ́ ìyá ni àti bí a ṣe jẹ́ obìnrin ní àgbáyé, k'Ọlọ́run bá kó ṣe é ní ìrọ̀rùn fún gbogbo wa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nare takbir. Nare takbir. Lajna Imaillah Nigeria. Lajna Imaillah Nigeria. Sadar Lajna Imaillah Nigeria. Ilal Hamam. Sọ fún wa lẹ́ẹ̀kan, Sadar wa wọ́n ṣẹ̀dé láti London ni. So ẹ jẹ́ kí gbogbo wa welcome wọn by saying Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ẹ máa sálámọ̀ sí wọn ni. Àwọn nǹkan tó ń bọ̀ láti ìlú òyìnbó, ẹ má worry, ó máa kárí. So the next item on the agenda, as you know that we are celebrating Lajna Imaillah Centenary. It started last year, 2022, till this year. So we are using a whole year to celebrate 100 years of Ahmadiyya, of Lajna Imaillah in Ahmadiyya Muslim Jamaat. So we'll be running a documentary. Àwọn nǹkan tá ti ṣe láàrin 100 years yẹn, wọ́n máa wá ṣe fún wa. Àwọn tó máa ṣe fún wa, àwọn ni editor-in-chief wa, the Isha Secretary, Sister Basirat Ajumobi. So she'll be coming here to give us the Lajna Imaillah Centenary presentation and the documentary. Ma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Lekos, once more time. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
If you want to follow my speech, try and get to the core. It's on page 19. It makes the job easier to follow the presentation. May Allah make it easy for us. Now, we are talking about women, the bedrock of the nation, 100 years down the memory lane. We are celebrating Centenary, and so we can't help but go back and see how far have we fared as Lajna Imaillah for the last 100 years. So I started with the Holy Quran, Surah Al-Hasri. By the fleeting time, in the name of Allah, the gracious, the merciful, by the fleeting time, surely man is in a state of loss, except those who believe and do good works, and exhort one another to accept truth, and exhort one another to be steadfast. Now, the word bedrock, according to the dictionary, Cambridge Dictionary, means the principles and ideas on which something is based. Meanwhile, women are the backbone of the family. You cannot, this world, without the women, there cannot be anybody there. So I pointed out that the vital roles of women in society cannot be overlooked as daughters, wives, grandmothers, as leaders, mediators, administrators, spiritualists, economists, and so on and so forth. They are the bringer of life, the backbone of the family, the mediator in the community, and they are the teachers of the children. Thus, there is no nation that can develop without the development of the women, because they promote and preserve the growth, the stability, as well as continuity of any society. They have great impact on the family, because the family is the unit of any society. So they have great impact. And they also have impact in governance when it comes to agriculture, commerce, and industry, and so on. And I went down to what Prophet Muhammad said. He said, the world, the whole of it is a commodity. And the best of the commodities of the world is a virtuous wife. And also the best of you are those who are best to their wives. Meanwhile, Uzur Abba, in one of his addresses, said, women of faith should be anxious to do virtuous deeds, to earn Allah's pleasure, and they should discharge their trust and respect the rights of their husbands, and also take care of their children, as well as the husbands, so that their descendants, that is the future, will not be destroyed by falling into bad habits, but become good parts. Rather, they should become good parts of society, then Allah will give them good reward for this. The point here is